Lecture Ready, Student Book 1, Disc 2. Chapter 6, Practice Lecture. Now that we know about the early history of writing, I'd like to look at the recent history of communication. In recent history, we see that communication has really been influenced by technology. Now, what do I mean by technology? Well, I mean the use and knowledge of any tool that humans have invented. And recently, we see that there are quite a few technologies that make it easier to get and share information. Chúng ta đã biết về lịch sử ban đầu của chữ viết và tôi muốn xem về lịch sử giao tiếp gần đây. Như chúng ta đã thấy, lịch sử giao tiếp gần đây đã bị ảnh hưởng bởi công nghệ. Và những điều tôi nói ở đây có nghĩa là việc sử dụng và kiến thức của bất kỳ công cụ nào mà con người đã phát minh ra. Và chúng ta đã thấy có rất ít cái công nghệ giúp việc nhận và chia sẻ thông tin dễ dàng hơn. Television is one technology. You all certainly know what television is, but the technical definition is, let's see, television is a system for sending out and receiving moving pictures and sound over a distance. Truyền hình là một loại công nghệ mà tất cả các bạn chắc chắn biết về truyền hình là gì. Nhưng về định nghĩa kỹ thuật thì truyền hình là một hệ thống gửi và nhận hình ảnh và âm thanh chuyển động từ xa. The next technology to look at is radio. Again, we all know what radio is in the general sense, but if we describe its technology, then by radio, I mean a system for sending out signals without wires. Và công nghệ tiếp theo cần được xem xét là radio. Một lần nữa, tất cả chúng ta đều biết radio theo nghĩa chung là gì. Nhưng nếu chúng ta mô tả công nghệ của nó, thì tôi muốn nói đến radio là một hệ thống gửi tín hiệu không dây. These two technologies, television and radio, are two major ways that information is transmitted to large audiences today. Với hai loại công nghệ này, TV và radio là hai phương tiện chính cho việc truyền đạt thông tin đến hầu hết các khán giả ngày nay. Chapter 6, Lecture. Okay, I'm ready to begin, so let's get started. So we're going to continue our discussion of mass communications today. Now, I want you to remember that when you say mass communications, we mean communication from one person or group of people through a medium, which is some communication device, to many different people at once. So there are many people who are the receivers of the information. All right, so let me just get that on the board. Vâng, và chúng ta tiếp tục thảo luận về truyền thông đại chúng ngày nay. Tôi muốn các bạn nhớ rằng khi chúng ta nói về truyền thông đại chúng, có nghĩa là chúng ta nói về sự giao tiếp giữa một người và một nhóm người thông qua một phương tiện. Đó là một trong những thiết bị giao tiếp đến rất là nhiều người khác nhau trong cùng một lúc. Vì vậy, có rất là nhiều người đóng vai trò là người nhận thông tin. Và bây giờ, chúng tôi sẽ ghi nó lên bảng. So, information through a medium to many. Now today, we'll look at how mass communication has changed over the centuries. Okay? We'll be looking at three major changes, revolutions really, in the history of mass communication. Thông tin thông qua một phương tiện thì có rất nhiều. Và hôm nay chúng ta sẽ xem xét 3 phương tiện truyền thông đại chúng đã thay đổi như thế nào qua từng thế kỷ. Và chúng ta xem xét đến 3 cuộc cách mạng thay đổi lớn trong lịch sử truyền thông đại chúng. Now, the first communication revolution was the development of phonetic writing. So, first was the development of phonetic writing.
All right? Now this occurred 3,000 years ago. So it's 3,000 years ago. All right? Now the development of phonetic writing meant that writing moved away from using pictographs. Okay? Now these are symbols that represent objects and ideas, and moved toward using symbols to represent the actual sound of the spoken word. Now let me give you an example. Now in pictographic writing, people actually drew some kind of picture of an idea. So for example, to communicate the idea of a dog, they actually drew a dog. But in phonetic writing, people represented the sound d, o, g with 3 letters, D, O, G. Now, this was revolutionary. Why? Because it made writing easier. It was smaller, so it was actually easier to produce. So we see a real change in writing style. Cuộc cách mạng truyền thông đầu tiên là sự phát triển của văn bản ngữ âm. Và điều này xảy ra vào khoảng 3.000 năm về trước. Sự phát triển của văn viết ngữ âm có nghĩa là đã ngừng sử dụng chữ tượng hình và giờ đây là những biểu tượng đại diện cho các đối tượng và ý nghĩa. Và việc sử dụng các ký hiệu để thể hiện âm thanh thực tế của lời nói. Ví dụ, văn bản bằng tượng hình, người ta thực sự đã vẽ ra một loại hình ảnh nào đó để diễn đạt một ý tưởng. Ví dụ, để truyền đạt ý tưởng về một con chó, người ta thực sự đã vẽ ra một con chó. Nhưng trong văn viết ngữ âm, người ta thể hiện âm D hoặc G bằng 3 chữ cái D, O và G. Cuộc cách mạng này đã làm cho văn viết trở nên dễ dàng hơn, vì chữ viết đã nhỏ hơn và chắc chắn rằng nó sẽ dễ dàng để tạo ra. Vì thế, chúng ta có thể nhìn thấy được một sự thay đổi thực sự trong phong cách văn bản. Now, not only did the style of writing change, but the medium on which the writing appeared changed also. Pictographic writing was done on heavy clay tablets, tablets that were so heavy that they really weren't portable. But around the same time that phonetic writing developed, a new medium was invented, papyrus. Now, papyrus was a type of paper made from a grass plant. Now, you can imagine that this paper was much lighter than clay. So this combination of a lightweight medium, papyrus, and phonetic writing made information more portable, so it could reach a bigger audience. Now, it also made it easier and cheaper to store the information. So, information became more portable and storable. So this meant that for the first time, people had access to written material. So more people became literate. All right? That is, they learned to read and write, which led to wider communication. So people in different societies could convey information to people in other parts of the world. So you see, this was really the beginning of mass communication. One group or one person could now communicate with many people. Giờ đây không chỉ phong cách viết đã thay đổi mà phương tiện chữ viết cũng đã thay đổi. Đối với việc viết bằng hình ảnh được thực hiện trên những tấm đất sét nặng đến mức mà chúng ta không thể mang chúng theo được. Chữ viết ngữ âm đã phát triển một loại phương pháp mới, đó là phát minh ra giấy. Giấy là một loại được làm từ thực vật. Và các bạn có thể tưởng tượng rằng chúng nhẹ hơn các tấm bảng đất sét. Vì thế, sự kết hợp giữa các loại giấy trung bình nhẹ và cách viết ngữ âm này đã làm cho thông tin dễ dàng được truyền đạt và mang theo hơn. Và bây giờ chúng có thể dễ dàng tiếp cận đến lượng khán giả lớn hơn. Vì thế, chúng làm cho thông tin trở nên lưu trữ dễ dàng. Điều này có nghĩa là lần đầu tiên con người được tiếp cận đến các văn bản chữ viết. Và vì thế, nhiều người cũng đã trở nên biết chữ nhiều hơn. Họ học cách đọc và viết. Điều này dẫn đến việc giao tiếp trở nên rộng rãi. Nhiều người trong các xã hội khác nhau cũng đã dễ dàng truyền đạt được thông tin đến mọi người trên khắp thế giới. Và bạn có thể thấy rằng điều này thực sự là một sự khởi đầu cho ngành truyền thông đại chúng. Về một nhóm người hoặc một người có thể giao tiếp với nhiều người.
So as societies grew more literate, this resulted in a demand for materials for people to read. So do you get the picture? All right? Because at this point, we're ready to look at the next change. The bigger population of readers created the second communications revolution, and that's printing. Xã hội ngày càng có nhiều người biết chữ thì nhu cầu về tư liệu cho mọi người ngày càng gia tăng. Và các bạn có thể nhìn thấy được hình ảnh này. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một sự thay đổi tiếp theo là do số lượng độc giả lớn đã tạo ra một cuộc cách mạng truyền thông lần thứ hai, đó là in ấn. And it also includes the printing press. Now, a printing press meant that information could be reproduced quickly. Now, in the year 305, so 1,700 years ago, the first wooden printing presses were invented in China. The printing press became more widely used when Johannes Gutenberg invented a printing press in Germany in the year 1455, and that used metal and movable type. Now, this was a very significant invention. The metal printing press made it faster and easier to print books and materials. And faster meant that more information was available to many more people. Vì này bao gồm cả máy in, và bây giờ máy in có nghĩa là thông tin đã được sao chép một cách nhanh hơn. Trong những năm 305 cho đến 1700 năm về trước, khi máy in bằng gỗ đầu tiên được phát minh ở Trung Quốc, máy in này đã được sử dụng rộng rãi khi Johannes Gutenberg đã phát minh ra máy in ở Đức vào năm 1455. Và máy in này đã sử dụng kim loại, các vật liệu là kim loại và loại di động. Thì đây là một phát minh rất quan trọng. Và máy in bằng kim loại đã in sách và tài liệu nhanh hơn và dễ dàng hơn. Nhanh hơn có nghĩa là có nhiều thông tin được truyền đến mọi người nhiều hơn. Okay? Now this brings me to the third communications revolution. And that is computers. All right? Now we are all part of this revolution, which began in the 1950s, the computer revolution. Now computers have become the electronic storehouses and transmitters of large amounts of information that previously only existed in physical form. Okay? It was carved in stone or written on paper. Computer technology makes everything quicker and easier. Computers process, transmit, and store information much more efficiently than any previous system. Computers have changed the nature of mass communication. So, to wrap up, you can see from these changes that there are three ideas that are key to mass communication. And let me just state them clearly. Cuộc cách mạng truyền thông lần thứ ba chính là máy tính, và tất cả chúng ta đều là một phần của cuộc cách mạng này. Bắt đầu từ những năm 1950, cuộc cách mạng máy tính đã trở thành kho lưu trữ điện tử và truyền tải một lượng lớn thông tin mà trước đây chỉ tồn tại ở dạng vật lý, như nó được khắc trên đá hoặc là trên các văn bản giấy. Và ngành công nghệ máy tính đã làm cho mọi thứ trở nên nhanh hơn và dễ dàng hơn. Máy tính dễ dàng xử lý việc truyền tải và lưu trữ thông tin hiệu quả hơn nhiều so với các phương tiện trước đây. Và máy tính đã thay đổi bản chất của ngành truyền thông đại chúng. Và để kết thúc bài hôm nay thì các bạn có thể thấy từ những thay đổi này có 3 ý tưởng then chốt cho ngành truyền thông đại chúng. Và hãy để tôi nói rõ ràng hơn. First, the ability to store information. Second, the ability to transport information. And finally, having access to information. These are essential to mass communication. Okay? See you on Tuesday. Đầu tiên là lưu trữ thông tin, thứ hai là khả năng truyền tải thông tin, và cuối cùng là khả năng truy cập thông tin.
Và đây là những yếu tố cần thiết cho việc truyền thông đại chúng. Vâng, và hẹn gặp lại các bạn